Se ke seswantšho sa moago wa SABC Auckland Park mo re gašang gona ka Studio 10 Johannesburg. Pele ke dihlogo. We have to grow this economy to create jobs so that we can deal with poverty. Motlatšamopresidente wa ANC Paul Mashatile o re mmušo o rulagantše go matlafatša ikonomi le go hlola mešomo. Se nakonyana ne because sometimes metsi ana lo itsamaela ona nje maybe a itsamaele for a week. Se ke sello sa badudi ba Emfuleni bao ba llago ka metsi a wa tšhilafetšego ka lebaka la kelela tšhila. Thobela ka lapeng nna le wa rrao ka Stanley Tlalo re tlile ka thomo ya sehlopha sa ditaba tša Sepedi go tla go leya moša tšeo re hlile gore di gama mosegare ka moka. Motlatšamopresidente Paul Mashatile o re mmušo o tla ka maano a go netefatša gore naga e ba le methopo yeo e ka botegago ya energy go netefatša kgolo ya ikonomi le go hlola mešomo. Mashatile o be a bolela seo nakong ya lesolo la mokgatlo wa gabo la go uauetša dikgetho ka Hout Bay, Cape Town, mo a bego a farafarilwe gape le ke maloko magolwane ka masepaleng mogolo wa Cape Town. Badudi ba Hamburg le imizamo yethu ba tšetše motlatšamopresidente Mashatile ka megogo mabapi le mathata ao ba itemogela go wona bjale ka tlhokego ya mešomo, dintlo ga mmogo le bohloki le bosenyi jo bo ba aparetšego. Housing is a big issue. The white government is treating us like we are not human beings. And that's a problem. So DP, today I want to say, we as the Western Cape have united colored and black people. Ge a ba araba, Mashatile o rile ye nngwe ya dikgato tše ba di tšeago go leka go rarolola mathata a naga ke go godiša ikonomi ka go aba mohlagase o tshepegago. The problems of our people are many. We have to grow this economy to create jobs so that we can deal with poverty. Bishop, and we can't solve the problem only through grants. We have to create jobs. And to create jobs, it means we must grow the economy. And in order to grow the economy, it means we must end load shedding. O rumile leeto la gagwe la go uauetša bakgedi kerekeng ka Hout Bay. He is a human being. Go tše dingwe modulasetulo wa AFP gape le nkgetheng wa botonagolo ka KwaZulu-Natal Ntuli o re ba na le kholofelo yeo e tletšego gore ba ya go šoma gabotse dikgethong tša bosetšhaba gomme seo se ka tliša letšhogo go mokgatlo wa ANC ka profenseng. Ntuli o be a bolela seo ka Ulundi nakong ya ge go thagola lenaneo la ditshepišo la dikgetho ka profenseng. O re mokgatlo wa gabo o dirile bojohle go thopa thekgo ya bakgethi gape le go dikgethong le go dikgethong tša tlaleletšo tšeo di fetilego. You recall that before or prior 2019 national and provincial elections, we were the third largest political party in the province, and then after the 2019 we became the second largest, meaning that we were just there. And observing from the performance of the IFP in the recent by-elections, which started long time ago, in fact we have hope that people of KwaZulu-Natal now believe that IFP must govern KwaZulu-Natal again. Recall that during the 2021 local government elections, we regained so many municipalities from the municipalities that we lost in 2011. We are on an upward trajectory, and that to us is inspiring some hope that the people of KwaZulu-Natal will be trusting the IFP again for Shenge, as we are saying, #do it for Shenge. Modulasetulo wa PAC ka Eastern Cape Sandla Koqwana o re province ya Eastern Cape e hloka maikarabelo le taolo ye botse ya boetapele ka maikemišetšo a go fediša bohloki le bosenyi. Koqwana o be a bolela seo ka Dimbaza nakong ya lesolo la dikgetho ge go lebile dikgethong tša bosetšhaba. As the PAC, we have a very old standing message to our own people that in order for us to be able to address our problems,
we have to take the natural resources of this particular country into our own hands. That is your land, your mining, everything that is a resource of the country be placed in the hands of government. Once you have done that, you are going to be able to address the social ills which you are facing. You are going to be able to address unemployment. You are going to be able to address education. But as the PAC, what are the key issues that we are talking about, we are bringing into our own people? We are saying in this area we are in, it used to be an industrial area. It used to have, it used to create employment for our own people. We have been calling for years that as government must resuscitate the industrial companies which are actually in this particular area in order for able to be able to create employment. We need to invest in areas which are actually which I will call the niche economic areas in this particular country. You have your Port St. John's, which is actually rich agricultural. We have actually now, with the cannabis industry, we have not even started as a province on that. As the PAC will prioritize these particular initiatives in order to be able to ensure that there is employment opportunities. Ditsebi tša ekonomi ka University ya Northwest di re kgolo ya ekonomi ka morago ga dikgetho e ka phethega ge fela go na le boetapele bja mmapale le maikemišetšo a sepolotiki go ka fediša mathata ao a lego gale a le gona leago le ekonomi. Ge a bolela moletlong wa go thakgola buka ya bone ya University ya go bitšwa Tipping Point, Turmoil or Reform, raekonomi Professor Raymond Parsons o gateletše gore ge naga e nyaka go bona kgolo ya ekonomi ka diperesente tše 3 go ya go 4 e ka se kgotsofatšwe ke palomoka ya dipeeletšo tša diperesente tše 15 tša palomoka ya ditšeletšo tša ka mononageng goba GDP mo lenepokgolo ya lenaneo la tlhabollo ya bosetšhaba e le dipeeletšo tša diperesente tše 30. Ditlhopho tsa 1994 di ne tsa tlisa demokrasi mo nageng fela dingwaga di le 30 fa e sale ka motsi o go solofelwa fa ditlhopho tsa kgwedi e tlang di tla nna botlhokwa thata mo history ya ikonomi ya naga. We must either decide that we are going to reform and change the situation, or we're going to perpetuate some of the difficulties that we are facing at the moment. Tsotlhe di tla laolwa ke go potlakiswa ga diphetogo, go fokotsa dikoloto tsa naga le go netefatsa fa ikonomi e gola ka seelo se se kwa godimo. Where the disagreements lie is whether we have a debt problem or not. And if we are to look at South Africa's debt relative to other peer emerging economies, it's quite clear that our debt trajectory is out of sync with our peers. But also it shows up in our debt servicing cost, which now takes about 21 cents in every range of revenue. Katlego ya tsamaiso ya puso e tlang ya bosupa e tla laolwa ke bokgoni jwa yone jwa go tsamaisa ikonomi sentle ka go netefatsa fa seemo sa dipolotiki se lolame. If we want good economics after this election, we will need good politics, and that requires leadership and political will. Jaaka go setse dibeke di le robedi pele ga ditlhopho, baitsanape ba tla ela tlhoko gore a tsamaiso ya bosupa e tla tokafatsa seemo sa ikonomi ya naga. Sentle English, SABC News, Mahikeng. Re sa buša re le amogela. Badudi ba Imfuleni ba re ba kwele go lekana ka kellatšhila yeo e sa le go e thoma go elela ka metseng ya bona mo dibekeng tša go feta. Ba nyaka gore mmušo o hlokiše le go lokiša diphaepe tšeo di phatlogilego ka ponyo ya leihlo. Seo se tla morago ga gore masepala wa selegae wa Imfuleni o ntšhe tomošo go badudi bao go emiša go nwa metsi a go tšwa dipomping tša bona ka ge go dumela gore metsi ao a tšhilafaditšwe ke metsi a kellatšhila go tšwa mothopong o mongwe. Borastegeniki ba thomile ka dinyakišišo go hlata seo se bakilego bothata bjoo. Ditikologo tšeo di amilwego ke tšhilafalo ye ya metse ke Sebokeng Zone 7, Palm Springs, Beverly Hill, Lakeside le Everton. Ke matšatši bjale badudi ba gagwe ka gare ge ba bulela dipompi go tšwa moya goba maruthi ao a nkgago leraga seo se bapalediša go phethagatša mešomo ya ka gae. Monkgwebo yo wa lefelo la go hlwekiša dikoloi o tlhobaetšwa ke se. E se le nakonyana ne, because sometimes metsi a na le itsamaela ona nje, maybe a itsamaele for a week. O ipiletša go ba masepala wa Imfuleni go potlakiša ditsela tše dingwe tša go ba abela metsi. If re ka thusala
bo businessnyana tse tshwanang le bo tsa rona tsa bo metsi maybe re thole bo supplynyana ya dijojo. badudi ba thuntšha moši ka dinko pipe ya go sepetša kelela tšhila e senyegile gomme kelela tšhila e elela mebileng le ka magaeng a bona. Most of the time in a week we get a problem 2 times or 3 times a week, and then we report each and every time to the councillors, but there's nothing that is happening. ba komiti ya tšhoganetšo ya metsi watercan ba re masepala wa Emfuleni ga o ba ririše ka selo mathateng a. It's not enough for a municipality to say, do not drink the water because there's possible contamination. We need to know exactly what happened. You know, how are they dealing with this? How are they going to make sure this doesn't happen in future? ba komišene ya ditokelo tša botho ba re masepala o swanetše go rwala maikarabelo ba bušitše ba re go hlakile gore masepala o paletše ke go tšea magato a go lokiša bothata bjo ba metsi. The Commission identified the issues with VAL to be under the critical infrastructure, which meant that if there was nothing done to ensure that the pollution in the VAL is not dealt with, then that there would be lots of spillages going to, and this was going right into people's homes. Pejana mo bekeng Emfuleni e boletše gore metsi a tla bušwa le gore a bolokegile go nwewa se morago ga gore metsi a tingwe gore ba setekgeniki ba kgone go dira dinyakišišo. Ke batho ba go feta seripa sa milione ka nageng bao ba golegilwego go tloga kgweding ya Aprele ngwagola nakong ya lesolo la maphodisa la go bitša Operation Shanela. Seo ke go ya le katona ya maphodisa Peki Cele nakong ya ge a be a rapile kopano le babega ditaba ka Pretoria mesong ya lehono. Cele gore bagonlela ba golegilwe ka melato ya go fapana go akaretša dipolao, go tšeelwa difatanaga, go swara le go geba ka diokobatši le go epa moepo ka moo go se go molaong. Tona o re le ge mošomo wa bona o bonala sa manyami ke gore go bile le maphodisa a legolo a wa lobago maphelo a bona ba le mošomong. The country-wide high-density operations have resulted in the arrest of 8,563 suspected rapists and 6,045 murder suspects. 4,410 suspects have been arrested for attempted murder. Police officers have arrested 63,573 assault GBH suspects and 37,333 suspects accused of common assault. 41,191 suspects have been arrested for contravention of Immigration Act and were found to be in the country illegally. Setheo sa Ngomazi Crime Watch se ipileditše go sehlophatšhomo sa tšhireletšo go rarolla mathata a mellwane tikologong ya bona. Setheo se boletše seo nakong ya tirelo ya poloko ya molekgotla wa ANC Thabo Ngwenya ka motsaneng wa Mangweni ka Mpumalanga. Ngwenya o thuntšitšwe le go bolawa ka legaeng la gagwe ke digongwana tšeo di utswitšego sefatanaga sa gagwe bekeng ya go feta. Badudi ba re go na le segongwana sa disenyi tšeo di nepilego tikologo ya bona ka go ba utswetša difatanaga tša bona kudu dibene moo gomme ba di tshedišago ka molwane wa go ya Mozambique. Maloko a ANC e be a efa yo mongwe wa bona tlhompho ya mafelelo. Thabo Ngwenya o bolailwe le go tlogela bodibeng bja madi ka legaeng la gagwe. Mogatšagwe o ile a gobatšwa go šoro nakong ya bošula bjo. Balapa e be ba na le kholofelo go Ngwenya wa mengwaga e 34 ba nyaka toka e phethega. The family is saddened by the incident, and those criminals also hurt his wife. We are not okay. We were still expecting more from him. Badudi ba lebogale ba tlobaetšwa ke go hulwa le go tšhabišwa ga difatanaga tšeo di tshedišwago mellwane. Go le bjalo Nkomazi Crime Watch e ipiletša gore maphodisa a iponagatše le go matlafatša melao ya mellwane. Our security minister will take this matter further because we wrote also the memorandum, but they haven't yet responded, and it's been a while. Ba ANC Youth League le bona ba rekela ka leo. The ANC Youth League every day says the problems of this country could be minimally resolved if we remove illegal foreigners. Mmušo wa dumela gore o swanetše go tiišo magato go fediša bosenyi bjo. You are aware that the South African police, the criminal justice cluster, ran an operation in Manguza in KwaZulu-Natal, and that situation has now calmed down. There is now a semblance of law and order in the area. Mo nakong ye ga go yo a golegile go tiragalong ye
maphodisa a re a sa tsene fase ka dinyakešišo. bešong re sa le amogela bašireletši ba tlhago le tikologo ba ipiletša go mmušo go emiša khamphane ya break go tšwela pele go aga totolo ya mabu ka tikologong ya bona kgauswi le lešoka la diphoofolo la Ridgevlei ka Pretoria ka go šomiša mabu go tšwa moepong wa malahla. Khamphane ye ya tšweletšo ya ditena e hweditše tumelelo go kgoro ya merero ya diepša le energy go dira ditlhabollo. Tlhobaelo ya gabjale go badudi ke gore se ka ba le ditlamorago tše mpe go tikologo ya bona. Efela khamphane yona e re ga e dire kgwebo ya moepo wa malahla. Lefelo la moepo wa Seloko leo le nang le dingwaga di feta 40 le ntse le dira fela le nyaditswe thata ke bao ba lwelang tlhokomelo ya tsa tikologo mabapi le leano la lone la go simolola moepo wa malahla. The brick making company Brick are opportunists and are currently threatening the sustainability and safety of this Pretoria paradise. The mining of coal in the Ridgevlei area will have a disastrous impact on the environment and can cause irreparable damage. Fela bolaodi ba setlamo bo ganeditse magato ao. We are not opening a coal mine. What we are doing is removing the coal, which has actually become a bit of a nuisance in terms of us accessing our clay reserves. And if we don't remove the coal, we cannot access our full clay reserves that we need to keep our brick factory running. Go le jalo lefapha la tikologo le romelletse badikgang tsa SABC go lefapha la diminerale le matla leo lileng la supa fa kopo ya Brick isi wediwi. Brick's application to extract coal discovered at the Ridgevlei quarry is still under adjudication. Therefore, no decision has been taken whether to grant the license or not. Bolaodi ba setlamo bo supile fa go tle go thapiwa kontraka eo e tlileng go netefatsa gore malatlha a tlusiwa ka tlhomamo. Molemo wa one motho wa SABC News, Pretoria. Mopresidente wa Rwanda Paul Kagame o re naga ya gabo ya go netefatša gore dipolao tša batho ka bontši tšeo di diragetšego ngwageng wa 1994 di ka se bušeletše gape. Rwanda gabjale e keteka le go gopola mengwaga e 30 ya dipolao tša batho ka bontši kgahlanong le mohlobo wa Matutsi le wa Mahutus moo go hlokofetšego batho ba go balago milione mo matšatšing a lekgolo. Ntwa yeo ya bana ba thari ka Rwanda e thomile ka la tshela Moranang ngwageng wa 1994. Nakong ya go sefofane seo se bego se nameditše mopresidente wa naga yeo Juvenal Habyarimana le wa mphato wa gagwe ka Burundi Cyprien Nchamira se thutupišwe le go phutlamišetšwa fase. Tlhaselo yeo e hlotše dikgohlane tša sesole sa mmušo wa Mahitu ka tšhomišano le dihlopha tše dingwe tša sesole go leka go fediša mohlobo wa Matutsi mo go bo go gonona gore wona mohlobo wo o amega polaong ya Habyarimana. Nako e boima baetapele ba jwale le ba mehleng ba beha digare go hopola letsatsi leo le mahlonoko. The entire arc of our continent's hopes and agonies could be seen in those few months of 1994. Molaetsa o matla ho ba lekang ho fehla pherekano mahlasipa le wana a ntsha mabinebine a wona. We were 6 siblings, 6 girls, 6 boys, 3 girls, 3 boys. We lived a normal life of an ordinary family. Twari dusangiye n'abanyarwanda bitwaga Abatutsi. The only difference was that we were Tutsi. Mopresidente wa naha ya Afrika Borwa Cyril Ramaphosa o re lefatshe le tlameile ho etsa bonnete ba hore ketsahalo ena ha e etsahale hape. South Africa embarked on a number of initiatives which President Kagame spoke about in his speech at the commemoration today, applauding the help that South Africa post-apartheid gave to Rwanda. Naha ka bophara ho ile ha hopolwa mahlasipa le ba ileng ba hlokahala. Sophie Mokoena, SABC News, Kigali, Rwanda.
ba gešo baswana ba tla re go e gama phetelela ke go ntšha madi bjale le hono re gamile go fihla gona mo e fela gopolang gore ditaba tša rena di a hwetšagala go app ya rena ya SABC Plus mo ka go bogelang gona le go marangrang a dikgokaganyo Facebook, X le YouTube. Nomoro ya rena ya WhatsApp le gona le ka kgatwa tema. Sehlopha sa ditaba tša Sesotho ba tla lesolola tšona go sasa iri ya seswai gona mo go SABC 2 go latela kakanyo ya maemo a boso ga ebe boroko.